How to record in PowerPoint presentation. So I have here an example of presentation. So as you can see, dito sa taas ng ating screen, meron ditong file button, home, insert, bordereaux, design, transition, animations, slideshow, and record button. Click lang natin tong record button. Then may lilitaw na record, screenshot, screen recording, video, audio, save as show, and export to video. Click lang natin tong record. Then, merong lilitaw na from current slide, from beginning, and clear. Click lang natin tong second slide natin. And then, click ulit yung record button. And from current slide. Kasi kapag from beginning yung click natin, mapupunta siya dun sa first slide. So, let's click the current slide para dito na siya sa title ng ating presentation. So, ayan na yung lilitaw. Meron ditong record button, stop, replay. And then, dito naman, merong notes. When we click these notes, meron ditong increase size and decrease size. And then, meron din ditong clear button and settings for our microphone and camera. Dito naman sa baba, meron ditong pens. Etong unang to is laser point lang siya. Ay, for example, ayan, laser lang siya. And then, dito naman sa pangalawa, eraser siya. And yung pangatlo, manipis na pen. And yung pang-fourth or yung last pen is highlighter siya. Mas makapal siya compare dun sa third pen. And if we want to change the color, ayan, merong mga colors na available dito. And if tapos na tayo sa mga pens, clear lang natin yung pen. Ayan. So if you want to record, just click this one, record. And wait lang natin. And then, may lilitaw na pause. Wait lang natin siya ng kaunti. For example, yan. For example, tapos na kayong mag-record. Just click the stop button. And then, you can replay it. Ayan. So, maririnig nyo dito yung voice ninyo. And then, click lang natin tong close. And, ayan. Balik na tayo dito sa ating PowerPoint presentation. Kung makikita nyo, kanina wala to, di ba? Itong parang voice clip art. Wala yan kanina. Pero ngayon, nandyan na kasi nag-record tayo. Meron ditong arrow. Click lang natin to para mapakinggan natin yung ni-record natin. And then, may lilitaw na pause. Wait lang natin siya. Ayan, ganun lang mag-record. And meron din ditong options na screenshot. Pwede ka mag-screenshot. And then, ayan, available windows. Pwede ka dito mag-screenshot. Kung aling window lang, just click lang dyan and then screen clipping. And then if you want to screen record your screen, just click this one, screen recording. Then mapupunta siya sa kung anong windows yung naka-open. Then click nyo lang yung gusto nyong i-screen record. So since nagre-record yung screen ko, hindi siya pwede. Basta ganun lang, same lang din siya dun sa kung anong makikita nyo sa recording natin kanina. Yung kaibahan lang is meron itong screen recording. Meron din ditong nakalagay na video and audio. Di ba kapag nag-record tayo kanina, makikita natin yung screen natin and then merong mga pen. Meron din ditong audio. Kung gusto mo lang audio, ayan. Kung gusto mo lang mag-voice record na gustong ilagay sa PowerPoint presentation. Meron ditong audio on my PC and you can also record yourself. Just click this one and then name your recording and just click this red circle or button and then click OK. Then meron ditong video. Ayan, you can choose whatever you want na gusto nyo ilagay sa inyong PowerPoint presentation.